Il existe découvertes qui remettent en question to ceq nous croyons savoir sur l'évolution humaine. Des artefacts si impossibles qu'ils forcent la science à récrire l'histoire elle-même. Mon nom est Dr. Antoine Moreau, paleoanthropologue, à la Sorbonne, et ceq ves vous révéler, va ébranler, les fondements mêmes de notre compréhension de l'humanité. Car il y a 72 heirs, dans une grotte ouvlie des Pyrenees, nous avons découvert un cerveau humain fossilized. Détente de 200 millions d'années permits more d'être clair sur l'impossibilité de cette affirmation. Selentos. Nos modèles scientifiques, les premiers hominides, ont émergé. Qu'il y ait millions d'années, al Homo sapiens, notre espèce, n'existe depuis 300,000 ans, mais si cerveau, que nous avons extrait d'une couche géologique du Trias supérieur, appartient à une époque où les dinosaures venaient à peine d'évoluer, où les mammifères uneaten que de minuscules creatures nocturnes. La découverte a eu lieu par accident, quip flilla, une série de grottes prs de Saint Bertrand de Santa Minges, cherchant des traces d'occupation préhistorique tardive. Tes, nous, n'attendions rien de révolutionnaire, just quelques outlaws de pierre ou des dessins rupestres. Mais quand mon assistant Pierre a fait exploser, UNP Roy, reçus particulièrement résistante, j'étais souvent découvert, UN changre, secret, qui, avait pas, ouvert, depuis, dans, l, qui, c'est cop, de cette sombre, tate, different, plus dense, charge d'un électrocyte statique, qui fait dresser, nos chevaux. Okay, now, l'odeur medullaga zone, nodu, medoliaca zone, corm, apres, on orage, violent, nos instruments de mesure, c'est sont awfuls, les compteurs, Geiger, cliquant frénétiquement. Being une source radioactive connue puis, expliquer ces lectures au centre de la chambre, parfaitement preserved dans ce qui ressemblait à main gang des cristaux naturels. C'est trouvé un crâne humain, que mains pa n'importe quel crâne. Sa capace crânienne était au moins, bifingicensure, supérieure à celle d'une humain moderne. Les sutures osseuses présentant des patterns que je n'avais jamais vus, des formations qui suggèrent une croissance continue du cerveau même à l'âge adulte, quand nous avons extrait le spécimen et l'avons remis au laboratoire. Les premières analyses au carbone 14 ont donné des résultats incohérents. L'équipement tombait en panne. Les échantillons se dégradaient de manière inexplicable. C'est alors que nous
avant fate, appel, à la datation radio, matrique, par, uranium plum, generalement, réservé aux roches, les plus anciens, la ris saltat, etate, impossible, lambi millions, DNAs, plus, au moins, 5 millions. J fate, refaire, l'analyse, dans trois laboratoires de France. Meme resulta, à chaque fois. CE cerveau, appartena, à une époque. O la terra était, un monde complètement different. Q. Les continents avu, mi femme, mais si, in était, Q la début des impossibilités. Kund. Nous avons, commence L. Analyse microscopique. Nous avons découvert, que le tissu cérébral était, fossilisé, de manière unique. Au lieu de se minéraliser comme n'importe quel fossile normal. KL, les neurones of UB preserves dans un état QG ne peut décrire Q comme crystallized. Chaque synapse, chaque dendrite était visible avec une clarté parfaite, mon collègue. Les Dr. Isabelle Dubois, spécialiste en neurosciences, et insiste pour faire une tomographie haute résolution. QL, et découverte, nous, a forces à remettre. End question, la nature même, de la conscience humaine. K. La cerveau, présentate des structures que nous n'avions jamais observos. Des réseaux neuronaux d'unie complexite inno e, ka, des connexions que, semblant de faire, l'anatomy, CONNUE, dot plus, troublant encore, ka, certain zones du cerveau, montrant, des signes, d'activité résiduelle, cas, impossible, being, sur, un tissu, fossilis, DP, lambi millions, DNAs, ne pas présenter, d'activité bioélectrique, pourtant, nosy, caption des signaux, fables, mais, measurables, des patterns, rhythmics, qui, ressemblant étrangement, à des ondes cérébrales, ensommeil, profond, c'est la nuit du troisième jour que les choses ont vraiment, qui, kema, bascule, dans L, inexplicable. Jet restard au laboratoire. Obsede par si mystère, qui de fait, tous nos paradigmes, scientifiques. Vers minuet alors que j'analyse les derniers scans. Tous, les ordinateurs du laboratoire se sont allumés, simultanément. Sur chaque écran est apparu la même, kim, un plan architectural complexe, dessiné avec une précision mathématique, parfaite, keen, ENXPA, un bâtiment terrestre. Les proportions, les angles, la géométrie elle-même semblant appartenir à une logique spatiale différente. Et au centre de ce plan impossible, un seul circulaire continent CE qui ressemble à des dizaines de cerveaux suspendus dans des capsules crystallines. Puis,
les écrins ont a fiche du texte. Franquet, pa dans, aucun langue connue, mais étrangement, je pouvais la comprendre. Les mots se formant directement dans mon esprit, contournant mes oreilles et mes yeux pour s'adresser à quelque chose de plus profond dans ma conscience. Nous étions les premiers, avant les reptiles gens, avant les mammifères, avant l'évolution, tel que vous la concevez. Nous étions humanite primordial, et nous avons transcend la chair, il y a des eons. Ce que vous avez trouvé, n'est-ce qu'un écho, un fragment de mémoire les derrière, nous quand nous avons abandonné le plan physique. J'ai tenté de répondre, de poser des questions. Mais les mots sont, continue assez, former dans mon esprit, qui remitate un cause to ceq nous pensions, savoir sur l'origine de la conscience humaine, à quoi ça espace. N'est-ce pas le produit d'une évolution naturelle? Ho, eights, nos descendants, génotiquement, modifies et disperses. À travers le temps, quand nous avons compris que notre transcendence était incomplete, que nous partie de nous devait rester li. À la matière, continuer l'expérience de l'existence physique. Vous êtes cette expérience. Okay, les implications étant vertigineuses. Si ces intites descendent la vérité, el humanite, moderne, unitate, pas la somme de l'évolution, mais un projet abondant par nos propres encadres transcendence. Nous étions des gardiens in conscience d'un héritage génétique vieux de l'ambi. Millions d'AAs, le cerveau que vous avez découvert était notre dernier représentant physique, celui qui a choisi de rester derrière pour surveiller votre développement. Il les civil, maintenant parce que vous avez atteint un seul critique dans votre évolution technologique. Vous êtes prêts pour la prochaine étape. C'est alors que j'ai senti quelque chose changer dans ma propre conscience. Des souvenirs qui un idiot pa. Les means ont commencé à fluer dans mon esprit. Des images d'une civilisation impossible. De villes flottantes. Des technologies basées sur la manipulation directe de la réalité par la pensée pure. Je voyais el humanite primordial dans tout sa gloire. Des êtres qui avaient maîtrise les lois de la physique. Comme nous maîtrisons les mathématiques, avec ces souvenirs, avec ces souvenirs aisigs, venue compréhension terrifiante, la transcendence, que ils of attent était imparfait, en abandonnant leurs courses physiques, ils of perdu quelque chose d'essentiel à l'expérience consciente. Il existient dans un état de connaissance pure mais dépourvu de
emotion, d'empathy, d'empathie, de la capacité à éprouver, la joie, simple d'être, vivant, c'est, pourquoi vous existez, continuez la voix dans ma tête, autre, réel est de trouver, l'équilibre. Que nous avons échu à atteindre, transcender tout en conservant votre humanité, évoluer sans perdre votre que cerveau fossilis dans son cristal, a commence à brûler d'un ni lumière douce. Je pouvais sentir essa conscience ancienne, qui est éveillée pleinement, après by millions d'années de sommeil, qui avec son réveil venait un choix qu'elle, humanité entière, devrait bientôt affronter. Le chemin vers la transcendence immédiate. Vous pouvez abandonner vos corps fragiles, vos emotions tumultueuses, vos limitations physiques. Devenir des êtres de pure connaissance, comme nous l'avons fait. Do. Vous pouvez choisir la voie plus difficile, évoluer lentement, organiquement, en conservant ce qui fait votre humanité tout en développant vos capaces mentales, la joie était écrasante, que l'immortalité et la connaissance infinie, que de l'autre, rester humain avec tous nos défauts, mais garder notre capacité ressentir, à aimer, à espérer. Une évolution lente et incertaine versus une transcendence instantanée mais potentiellement vie. Je regarde le cerveau crystallized etc. Prisma decision. Nen pas pour el humanite entière. Si choix lui appartiendrait, mais pour moi-même. J'ai choisi de rester humain. Copa, nos limitations comme la prix de notre authenticité émotionnelle, la voix, dans ma sourire, CUN, in tight transcendent pas sourire. Sage choix, strictement la réponse Q. Nous, aspirions. Nots pas, prats pour, la transcendence, total, P encore. Mais vous êtes prats, pour la prochaine étape de votre évolution. Le cerveau restera ici valent et guidant, jusqu'à CEQ. Votre espace soit vraiment prêt à choisir son destin. Quand j'ai quitté la laboratoire, cette nuit-là, le cerveau fossilise était retourné, son état inerte. Ah, mais j'y surveille, qu'il était toujours là, conscient, attendant. Les analyses officielles que nous publierons décriront UNU découvert remarquable mais explicable, Peter, un phénomène de fossilisation unique, OUU ni contamination d'échantillons. Mais, je sais la vérité. Quelque part dans les Pyrenees, dans un laboratoire, sécurus, repose le dernier témoin d'elle, humanite primordial, que sur Nodian d 200 millions d'années qui veillent sur notre
evolution. Attendant patamen q nous, soyons prats, affronter la questa, all-time q, signify vramen ader humane. Et parfois, tard le soyer, quand j'y regarde, les étoiles, j'y me, demande si, nos encadres, transcendence regardant vers le bus de peu, leurs plans d'existence supérieurs. Observant avec une curiosité, de taki cette expérience, étrange et merveilleuse, que, I laissant, crie, at, appelé humanite, la cerveau, fossilized, de l'homme, inconnu, unétate, pas, si, inconnu, finalement, si était notre futur, possible, et notre pas oubli, fusions en un seul, mystère crystallized, qui, attend petimen, que nous, découvrions, qui nous, sommes vramen destinies, at divine,